Hey everyone, what's up? Lovely, awesome student. Welcome back to Rio Academy. My dear student, bulletin board day 2 for PGCET 24. ಹೌದಪ್ಪ ಹೌದು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ Q&A ಸೆಷನ್ಸ್. ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, PGCET 24ಗೆ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ by default next every week I'm going to update all your. So ಏನು ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ PGCET registration date ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಗೇನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಗೈಸ್, KEA ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ KEA 2024 PGCET exam for MBA and MCA. Remember MBA and MCA ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. Yes, Jatin final ante. Sir, my 6th time exams is in August, September for BCA. Okay. If this test in August, I'm eligible for admission this year in the MCA, sir? Please respond. Definitely, bacha, you are eligible. Exam, whatever it is, like if you are in 6th semester, definitely you will be eligible. Edakandre yaವಾಗ exam ಯಾವಾಗ ಆಗಲಿ, whenever the exam, it is irrespective. But yes, bacha, you are eligible for MCA PGCET 2024. Start your preparation, right? Definitely you are eligible, and we will update you the time when the exams date will be, and very soon we will update you the registration process, everything. First question. Second question, sir, will they conduct online exam at center? Should I attend at home? No, you cannot attend at home, bacha. Yes, bacha. I don't know the name, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಬಚ್ಚೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಫುರ್ಕಾನ್ Kadri, they said. Right, sir, if PGCET exam held in the August month after counseling admission process, by when will be the classes will start? So very good question, my dear student. In a class start agodu most probably you can expect 6th semester in the 6 month togoliyale andre enagutte, after your 6th semester they are going to give you 2 to 3 months. Means assume that if you have done your exams in the month of July and if they conduct in the month of August ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಸ್ ಬಚ್ಚು ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚು, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಚ್ಚು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಯುವರ್ evil something it is. Sir, after completion of PGCET, can we join 1 year gap of PGCET pass? No. ನೋಡಿ, ಇದು PGCET 24 ಇದ್ರೆ you will be eligible only for 24. For 25th, no, you cannot. So 1 year gap ಕೊಟ್ಟು ನಾವು PGCET ಬರೀತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ the year where you are appearing for the exams, ಆ ಇಯರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ 25 ಇದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 25 ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ PGCET bacha. Got it, sir. Next, Muhammad Sabur said, when is the expected date for PGCET? Bacha, I'm sure about it. This will be end of August 24. You can say last week of August 24 this year. August September dalli idittu, but by September you will settle down everything, because 6th semester the exams aadmele they are not going to stop. So August 24 is the exam date. So when will be the PGCET exam date, sir? Same bacha, I told you, right, Ashwini? August end of the month irutte. Sir, can you suggest me any books for PGCET MCA? Definitely, I love to, because ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ PGCET MCA ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. We are the one who will be giving you whole thing, ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್, ನೋಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ದಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. PGCET ಲಕ್ಷ 3.2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಮೋಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ 500+ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ 1000+ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್.
All right, notes and all will give, not a problem. Sir, in what time class will start, ma'am? Okay, Soumya, every day we have class at 4 o'clock, right? You know that now. uh, every day from 4 to 10:30 we have classes, right? So 4 start with the computer awareness, ಆಮೇಲೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಿಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ 4 to 10:30 ಬಚ್ಚಾ. Okay, Soumya Arvind, thank you for question. So guys, next question. Sir, GK, aptitude, logical reasoning be same for every student irrespective of the type of exams? No. PGCET, the lead, there are 2 exams, right? 3 exams we have. One is MBA, MCA, and MTech. So all the master get different kind of questions you are going to get, right? So that you don't get any kind of same questions. You have different questions, bacha, right? Same for no, it is not one, bacha. It is different. Separate because iga MBA dorge quant, logical reasoning, English, GK ಇದೆ. MCA dorge ಏನಿದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ GK ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ MCA ದವ್ರಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ MBA ದವ್ರಿಗೆ 4 ಇದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ MTech ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಪ್ರೇರಣಾ ಚಲೋ. Sir, please start course for PGCET MTech. Prerna, definitely we are going to plan. If you have any referrals, let us know because we have a top quality team here. MTech also we can start the preparations, not a problem. So keep in touch with us. Definitely we will help you, bacha. All right. So next question, sir. Study material kodi, sir. Akash, download makodi pa. Right? Yes, I'm going to give the study material, but you are going to download the application. All right, Rio Academy Play Store. Sir, why can't you make a separate playlist for subject like quant, aptitude, reasoning, statistic, extra? It would be helpful for us. Please make that possible. We have separate only, right? Who is that? Yes, Monish. Definitely, I consider your question very important. But ಏನಾಗುತ್ತೆ, application ಅಲ್ಲಿ we are charging a very less fees and we are teaching whole thing and will separate ಇರ್ತವೆ because time ಹೋಗಿ separate classes ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. So separate ಇದಾವೆ, we are not going to mix it. I think in YouTube you are talking about YouTube dalli again guys, it's a members ke only irutte ಈಗ. So if you want to watch complete classes, you need to pay a nominal fees that is very nominal because we are giving you whole thing at a very less cost. All right, so I suggest you to download the app Rio Academy and join us. So yes guys, Laksha 3.0 start agide and it's hardly 3 days is over and many guys have joined. And many guys are committed to join and they want to get good score. Guys, always Laksha 3.0 ಗೆ join ಆಗಿದೆ. The top most quality educators are again 2 more educators we are going to add it here and guys definitely ಈ ವರ್ಷ ranking ಪಕ್ಕಾ, ಈ ಸಲ rank ನಮ್ದೆ. So guys, expected August ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, that is fine. So mode of exams online ಇದೆ, offline ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ online center ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Sir, next ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ, start your preparation, don't wait, start, join our daily live session in application, join Laksha batch, and if you have any need, any help, definitely call ಮಾಡಿ, comment ಮಾಡಿ. Next comment session daga definitely I'll come and explain that now. All right, thank you guys for watching me. Like ಮಾಡಿ, share and subscribe ಮಾಡಿ, and others to PGC preparation ಗೆ guys ನಮ್ಮ Rio Academy app ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. Thank you.